Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindaza msiaisi wa Mutongo TV omuziki wa chukwe 14 mwezi wa 10 mwaka ni wa 2024 nitho ni wa Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Faith Nenya na nikwetia Mauvoo ni na Kesharon Ndinda kwanzia ya meko ndito ambo kwata amwe ala tukumbanisye kwanzia ya ukube ala tukumbanisye ni vamwe na Profesa Anyang' Nyong'o kosa mwanya wa Raila yuni wa Mutongo wa ODM ukwatiye Munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wakule muvea wake nando ule Chembesa kaunti Ithokome. MC wa wodi ya Matu Judas Mbili ndawa ekule okunikiliwe kwa yolua milati ya Nzeve yata. Ende kisioni cha Mulindini manenga silikali methenya muonza kuete kiwe na stima kisioni keu. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambilisia Mauvoo ni kana chama cha ODM ni chatangasa mawalioku nthini wa utongo iwacho vala yungavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o ukwithiwa aikwatia mwanya wa mutongoi wa chama kiu aitangasa mawalioku asura Raila Odinga na ula waweta kana eithiwa aikwatia kukitea kivila cha mwene kivila wa AU kana wenda Africa Union ni wakulia utongoi mwa kwikithia kana ni waende cia nguma cia chama kiu na kwikithia kana ni maendea na kukilia kivevelo cha chama kiu ni kana kuanisia mivango ila methitwe nayo Angi Muse ena Mauvoo Mbengi. Thank you. Now Ainene ava kauntini ya Mombasa kavindane kala methiwa maitwesie komano ya utongo wa chama cha ODM Raila Odinga na ule yukwithwa yelekele vinya wake king'ang'anio ni cha umwene kivilo wa ngwatino ya nthi cia Afrika kana AU na mutia mwanya wa mutongo wa chama ki gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o na ule yukwithwa ikwatia ta mutongo wa chama ki. Leo tumezindua uongozi mpya, wale ambao wamechaguliwa au wameteuliwa kulinda chama chetu katika hii kiwango pale tumefika. Hapo tumeona tuko na mwenyekiti mpya Mama Gladys Wanga. Tuna naibu wa mwenyekiti watatu. Maona Simba, maona hapo Abdulsamad, maona Bwana Osotsi. Yule ambaye atanishikilia niko mimi mwenyewe sasa naenda kwa vita huko kupambana kwa kiti ya halmashauri ya Afrika bara ya Afrika, sio mwingine kwa yule katibu mkuu mwanzilishi Profesa Peter Anyang' Nyong'o. Mimi na hakika ya kwamba chama iko mikononi ya dereva ambaye anaweza. Aitangasa mwaliuku avala gavana wa Homa Bay Gladys Wanga ukwithwa neo mwene kivila cha Maniki na nini mutongo wa chama ki evo gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir na ula Kisii Simba Arati na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi. Raila ni wa makuli ya mavikie kuthukuma na kithito na kuendesha sera cia chama ki ni kana kuanisia mivango ila mena yo ya kuikithikana chama ki ni chaendea na kutongosya. Hawa madereva wote najua wanaweza. Na hakika sina wasiwasi wala taswishi wote kwa ODM itazidi kuimarika na kuendelea mbele. Mimi natakia wanachama wetu wote heri na baraka tukiendelea mbele. Tutakuwa pamoja, mimi na hakika ya kwamba mishoni sisi tutafaulu. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. Wanauyo Raila ni wakule usakuani wa ndongo cia isioni wa chama cha ODM mwaini ukite ukethwa wina ugo withianu na muugo. Sasa vile mnavijua tulitangaza kuanzia mwezi ujao tutaanza uchaguzi mashinani. Hiyo uchaguzi tunataka ifanyike kwa njia ya kidemokrasia. Hatutaki fujo. Nataka ODM itangulie na ionyeshe vyama vingine ya kwamba uchaguzi unaweza kufanyika kwa njia ya kirafiki. Kama watu wawili wamejitokeza kugombania kiti, mmoja atashinda na mmoja atashindwa, wakimaliza wanasalamiana. Maana yake chama ndio muhimu zaidi kuliko wewe au mwingine.
Kwa hivyo tunasema wafuasi wetu wote kote ambayo wako wawe tayari kuungana kwa hiyo uchaguzi ambayo inakuja, na ifanyike kwa njia ya kirafiki, njia ya kingwana. Yuraila ni wawetakana ena mwikio na ala wati ya utongoi wa chama kivala yu wawetakana ethi wa yelekele vinya wake king'ang'anio ni cha kukitia mwene kivilo wangwatini ya Afrika kana AU. I want to thank you, our members, our supporters, for the work you have done over the years. Thank you for the distance we have worked together, the challenges we have overcome together, and the distance we are just about to embark on together as a party and a country. You are aware that we are living in defining moments, not only for our party, but also for our country, Kenya. The choices we make in these times will shape the future of our nation for a very long time. They will also redefine our place in history and politics of this nation. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Itina wakoti wa maundu ma thukumi kumia mwamulo o thukumi muveani wa witi masioke wiani na serikali iyani sia wathowo munini wa governor kauntini ya Masako Francis Mwangangi ni wathingilile kana athukumi muveani o tamambati twende ve mavinda kauta o ila athukumi muveani ila ingi ya serikali mathukumi itemia kakauta mateambatwa ndeve ainene acha thini cha mathiko manyinya wa ofisa munene muveani wa inspectorate kisioni cha Mukunike Kangundo West. Mwangangi ni wathingilile kana kuselewa kwa ilovia sia serikali sia kaunti kuma kwa serikali nene taundu umwe ukunite uthukumi isioni cia ndwani anera kiti na waseneta wa kaunti ya Masako Kavindu muthama kukilia ukulio kwa thukumi ma muvea wa uiti Mboni Mutisia ena Mauvoo yange. Ainene utwini wa Mukunike cha thini gimo cha mathiko Francis Mwangangi watakana serikali cia kaundi kana cia mitio kusithitwo na thina munene wa uthumithukumile nguselewa kwa ilovia kuma serikali nene na vewelu serikali nene ikimatambia makweta ilovia ithivate kuisalesia na kana maundu maike ukunika ta uiti na ulani vata kwa mwene nthi. Nataka niseme since the 2 years Governor Wavinya has been to the office, we have promoted as a county government 422 healthcare workers, doctors included. Saa hii as I stand here, wale cadres wengine hata I'm sure other county government officers ambao wako hapa wamekuwa wakija kwa ofisi zetu wanatuambia hata mimi niko na zaidi ya miaka 10 bila kupandisha cheo. So jana serikali ya county ilienda kotini na koti ikasema ya kwamba madaktari tafadhalini under all circumstances go back to work. Na kuna yale tumeambiwa tufanye. Governor Wavinya is committed, but we want fairness. The fairness we are talking about this morning, nikiwa before niitwe, nimeconfirm our doctors are back to work. Na ikiwa kuna daktari ambaye hajarudi kazi, I'm sure before the end of the day watakuwa wamerudi. Tukuwe na ule hutu. Kwa sababu saa hii nimesimama hapa, we have 4 months bila kupata pesa yetu kutoka serikali kuu. The same national government imetuambia uwezi kusanya pesa na uzitumie, lazima uziweke kwa account iende Nairobi uifuatilie huko. Sasa jameni, what do you want governor to do? Assume I am the governor. Now, what will I do? 4 months. Hiyo pesa hujapata, watu wanataka maji kama hiyo maneno ya barabara tunazungumza hapa, watu wanataka hiyo maneno ya hospitali. Sincerely speaking, let us be fair to these people. Vilikanwa kana mazvitali wa serikali ya kaunti ya Masako nimedhiru na maunjungu nisoma uthukumi ni kukonya ndevisi ama takitali kati wa uthukumi yangi heresekana one thino mwe umanitwa na ilovile isla tukuma kwa serikali nene. National government, please do your duty. Kwa sababu wakati unanyima counties, and not Machakos County, it is all the counties across the republic. Hawana hiyo fedha injakuja, tunangojea. So I think wakati watu huko juu wanamenyana, Nyazi huko chini inaumia. Na Nyazi ni wananchi wa Kenya. Na Nyazi ni devolution. Please increase funds to devolution na iache kuchelewa. Ndio hayo mambo hao wananchi wasaidike.
Na mimi sasa Senate, hiyo maneno imekukujia huko Senate. Na mimi nikisikia wa watu, umeona vile imetokea na huko Molo. Molo is the former province of where the current president comes from. Wamekuja wakaambiwa, sasa sijui hawa watu hapa. Lakini maybe padri akiniruhusu, lakini waulize. So nafikiri, I think you can gauge the mood across the country where hata kama utakuwa peke yako, we want to see, kwa sababu kuna hiyo msimamo yetu ya chama, na wale wamenyonyeshwa kakitu wakafanya ingine, hao wananchi wanawangoja. Ndeto hizi akwatamba ni seneta wa kaunti ya Masaku Mwandu wengine sikavindua muthama ula wendekithe wigo no gati wa gavana wa kaunti ya Masaku na serikali ya kaunti ya Masaku na thukuima masivitali ala mendete mukomoni no kana witi ucio kewe na gweka ithiwa na thina ta uyu. Deputy Governor, ile madaktari wanasema ile kilio wameleta kwangu, nataka nikupatie ndio mwende muangalie na governor. Wamesema mambo ya SHA na NHIF na hii civil servant scheme iko na shida hapo. Muangalie ile shida iko hapo, utatue. Maana hata watu wengi wala wanakuja hospitalini sasa hawatibiwi na NHIF, na hii SHA haijaanza kufanya kazi vizuri. Kule juu tunaangalia, lakini huku chini na nyinyi angalieni. Ile ingine wana complain the promotions. Wanasema kwa muda mrefu sana hawajapata promotions. Ya tatu wanasema arrears na gratuity pia hawapati. Na ya nne wanasema CBS implementation. Hiyo lazima iwe implemented. Saa hizi tunapoongea hospitali hakuna madaktari. Na wale wako ni kama hakuna kitu wanafanya. Kwa hivyo watu wetu wanaendelea kuumia. Tafadhali fanyeni kwa haraka, muite mkutano na madaktari, umalizane nao waendelee na kazi. Mukunike kangundo kaunti ya Masaku nyeni toboni mutisia. MCA wa wodi ya Matu Judas Mbeli Ndawa ni wenda ukunikiliwa ametoke kutoa iwe yolo wanza kesi ya milati ya nzeve kanda wenda Ghost Projects. Kiliombunga ni cha yata ungua silikale nene ta ile kutui kata yedhe itwe. Hiva dhiwa ilovia siya mwene dhe ungua kinando cha CDF. Ndawa ni wenda mevea ila ikonete kie kulikila na kudhiana ungua wanza ke ii ila siyedhe itwe idhiyo ka mitandaoni ya mekumuka nilie. Ben Musau ena Mauvoo mbeange. Inene isioni isia ikombe Ndawa eweteta vethito na nzekesia milati ya nzeve kiliombunge ni chaya tajiva maskulu ila yithito ikwata ilovia sia mwene nthi ungua kinando cha CDF. Tunaona what is happening kwa mitandao. Tunaona vitu vinasongezwa tunasikia hii imejengwa hapa, hii imejengwa hapa, hii imejengwa hapa. Kuna project tumesikia zimejengwa na national government. Na unapatiwa position ama area ambayo project iko. Unaangalia shule inaitwa Yata Girls. Unajiuliza kwa mambo ya Yata iko wapi? Yata Boys tunaona imepewa 5 million. Sisi kwa mambo yetu ya Yata hatujui Yata Boys iko wapi. Ndawa ni wenda mevele konetike kulikilila na kweka ukunikiliwa kuthiana uo wanzeke ithi ila sithito ithiuka mitandaoni amekumukanelie kisioni ki. Tunaona Boho ambao inaitwa Mauvoo. Mauvoo Boho iko kwa shule, hiyo shule iko wapi? Mheshimiwa Nganga, wewe ni wa zamani hapa. Nataka utusaidie kulocate hizo facility mahali ziko. Na kama haziko, I'm calling upon the investigative organs. Wa move with speed. Kama kuna pesa ya mwananchi imetumika kufanya project ambayo ni za hewa, mwenye amehusika akamatwe na pelekwe mahakamani. Oingi Ndawa ni wenda serikali ya kaunti ungua movea wa ithekana misi minene kukati ya iseso ya kuona isio siya yata na masinga ni siya kwata municipality. Tulikuwa tumepatiwa 30th of July. Tupatiwa report in ad hoc committee. It is now 2 months down the line. Na watu wa Matu, watu wa Kidimani, watu wa Masinga, watu wa Ekalakala wanataka kuona municipality. Sio utatuambia namna gani because 30th ya July, kwa 30th ya July. Saa hii tumeenda 30th ya August imeisha. Tuko Oktoba enda kufika ingine. Tunaomba kwa heshima. Sisi tunaongea maneno ya serious business. Na maneno ya municipality is a serious business. Ambayo itakuwa game changer ya this region. Tunaomba kwa heshima. Kwa heshima. Utuangalie hiyo jambo.
nake Minister Muveani uyu Nathaniel Nganga niwawera serikali ya kaunti taiendesya uthukumi wa milati kivathukanio isione ithi. Hata hii kijiji yote hii, mimi nikizaliwa hapa hakukuwa na barabara. Wakati nimeingia hiyo barabara, mume wangu tulitengeneza kutoka huko mpaka hapa. Hata watu wengine walikuwa wananipiga wakisema natengenezea mama barabara. Na mimi nikauliza, kwani hapa hakuna polling station? Wameona tu mama peke yake. Lakini siku hizi wana appreciate ile vision ilikuwa. Sasa in the next few weeks tutaenda kufungua hii mahali kabisa. Tutahakikisha more than zaidi ya boma kama 8 of them, is it? More than 8 households tutaweka stima. Na hiyo ni kupitia mpango ya governor wa Vilingi. Afungue mtaa yote, maboma mingi hapa, hata hii ya baba yako haina. Sasa watu wote hapa wapate moto. Moto ile utafanya tu ni kuenda kufanya wiring ya nyumba yako. Na tuko na boma 3000 households we are doing in the county. Tuna connect kwa stima. Tumeweka pesa hapo, tumefanya partnership na REREC kuhakikisha watu wetu wamenufaika. Ile ingine chini ya department yangu tuko na program inakuja. We are going to issue in the next few weeks more than 100,000 title deeds across Machakos County. One of the places will be Yata. We also have begun hiyo process ya fiscal planning ya masoko. Watu wetu wako na maduka kwa soko lakini hawana vyeti vya umiliki. There are documents of ownership ni ile kitabu ya kasuku. Ati shamba inaandikwa kwa kitabu ya kasuku. Shamba ikiandikwa kwa kitabu ya kasuku na kitabu ya kasuku ikinyeshewa, shamba imenyeshewa. Hauna shamba tena. Ama nyumba ikipata moto na kasuku ichomeke, shamba imefanya nini? Imechomeka. We want to help our people and that is our focus under the leadership of Governor of Vilingi. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Musau. NND kuma kisioni cha mulonde ni changwethia ya umiloni wasua kitui chakate ni wanenga atongo ima kisio kio mithenya muonza kulecha kiu vamona kutonge ya stima ola ukwamite kwa miaka kauta mbewa kutoa isi miatani ya muvaka ofisini wa gavana kitui. NND asu alame na uthatu mwingi ni maweta kana kuma meke wakanitika kutava kiu ni serikali ya kitui maya isa ukwata kiu na no maende na kunyamani mwa waki umaikulia kitumi cha kwa mulati usuni chau nundu maya isa ukwata kiu na mulati ni wambeisi na kwanangika utathukuma muthenya na umwe maiweta kana methitwe mate ukwata maendeleo kisioni kiu na miatani yo ya kuthi ofisini kwa gavana kitui mona niyo usungi wa mathina alame kisioni kiu. Onesmus Chalo ena Mauvoo yange NTHENYA ala meno thatu muno kumana mo wa maendeleo ni mateleme kutwese miataniyo itina muthenya muonza muvako ofisini wa gavana kaunti ya Kitui ethia serikali ya kaunti ya Kitui ndivikiana kuosia tambe na kumete kivo mulati ula wisilite sokoni wa mulundi vala mulati ukuoneka wambisya kwatukanga NTHENYA cia na mayaisa kunywa kivo suwa na umwe ikulia nini ku NTHENYA ni kiu kwevinda yasa kukwata kivu na mulati utwa kwevinda yasa yakwa na twina miaka tutakwata kivu ila unatutuikie tukwikiwa kivu tunogie mete mabebu manene akibuke yabika na twakwata kivu na kume vinde uchekiwa twikala tutekivu twikala ngata dunia ni twilu twina gavana Malombe patu thindite muno ona twila twikulia kivu tumeku wathiba mtende wetawa kivu kwe wambilasia ye twema Kitui kebaidi ni jazendo kweli hapana yuno twandamania eza twikwetre kivu matuko muonza matema thelu NTHENYA miweta methito menya mamo no kutava kivu sini wa mutendea wila mena mulati umonya kunywa kivu kwa vitu kindi kwetela kwa ivinda yasa kwituma maeka kwikia kana kivu no keti kikuma nthini wa paipu inyau kila kivu tu yo wito no kiona watu etina muno twena atongo imembe twambete na katumbe MCA tukabika atongo yange tukathindu kuona makalu wa mulu MP wito pena mutongo yongola munene wa wito ni gavana Malombe wabito twathinikani sindu ile bena thina wa kivu na stima nazo cia tuthinicie katransforma tokia kila ya ibo nene kange wa katransforma toka kudai kwa kameme no tukwikalanga stima ni cia atileka wiki muima kwestima wiki muima inge kwestima ende ithai twema hapa na twema ile na nusu kuma bako bika town area ithai twema makalu we ba komete ni chau katumbe we bawe
Gavana Malombe ukwetwa Dr. Malombe yani mbesa ziezi kwanza oziwe tino zyake buzinathi kwenze bapa ibuna tuyonywa kibo surely na umundu mutsomu na umutongo itwa aminete Uthatu enende ane kana mukilali wa lelo kuma bala ve mulati kwina mulati ungi wa kibu ngali kwa thiloni wa sua na ula wekiwe na serikali ya kaunti ya Kitui pamwe na nyumba ya kuthoese kibu pamwe na bandu bakwilela etangi ndema yaisa kwata kibu pamwe na etangi etino wa miaka kauta ndiaisa kuvika bala yu enende amende na kukosa umesi wa kumesi serikali kukonya kibu kisioniki Olingana wewe eletwa ona BQ no izizwe oni yodu inoni BQ ya project jingi na yaewa ile project jingi yogie mbesa zikati kwa anze tuzize pipe banza to line etangi yabi wewe uloko na stand jingi pa etangi yabi ka ite zizozi siwa nao siwa na tuyenenzi na wale mape mundu kuwa na mukoze oke ngule no Kenya na kitu kitwa freedom of movement, freedom of speech na ito kuelezana kitu katika katiba Anabuyo bomundu makibuti mothe na kisioni kibala maweta ku kibindu ni munyanyo wo abandu ba Masai 10 elema utuko na kuota asioni lasi anishikia nitandike bala maweta transforma kuma yala Kitui ni kini akwevinda meke bindu ni na umonde ni muthenya wo wa kwatoka koi mwaki koi kebwo tunokia twenzi wa maimako tweke wa mebele kitayeta kebwo twenda kukulia ate atongo imake twi ko mwako meteba atongo yalange tuono makika maundu band be kiwata kaneno yeta wa forgotten village twenda kumanu methena mwanza mundu ekatumbe no twana kwa Malombe aibone kwaku ni kwithia we ona kuondu ese neko ndweze yawe ese kuoneko ende unit wanoa twanenga na methena mwanza obizine kwa Malombe tubakine tutongwe transformer yito uba tinda ko tukwatete kendo tuyenzie besu ya kendo ni athelile omoe ni wathelile Malombe twendo matha wo yani kana ni webe tangie ukayo wa enende no kondwa maendeleo bala maweta kana na maloli alame ukuma kwa muthanga kweselelo ni wa mulonde ni kuthi motune manangete lelo usu mona kwekea kito kingi kisioni ki na ingi momevike na kuwa bala makulelelo usu mbo kivumbe wa maloli asu kutumia Delivery Vilingi Mauvoo Mutongo TV ni Onesmus Chalo na indi mwendo musiaisi wa Mutongo ililikana kana novikie kutuma utumani waku kwa namba ito ila ni ili 3915 na vani na utumani wake Gideon TV wavinya tuenda uminane na matakitali ni kenda masioke wiyane pamoja ni ovatumba kasinga na indi mwendo musiaisi atuamba kusemba odhi umone mukuvi ndukati vasa Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ kila wachumwa siaungama saa umwe wa kioko dhini wa kilungu chatu adhimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etwa mwenyu na asia imaku undo na vea shimame na asia na imwe ni uboya yobangai au komboe na kimena jamusi vala elikana atatu umombanite isiotwani ya ngai nake evo hautangie na kiwu jamusi hautangie na kimudia jamusi tukwate chao ya chavevo vamwe va Mutongo TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongo ensie kanisa wa ATG ula withia wa dheni wa hall ya KFA ila jiva kuvi na Uduma Center na isianitie na vengi wa Equity ATG Machakos where divinity meets humanity. ni kalivo niende na kumanyithia na tuisonga na mbeni kana witano ni waumwa kwe silikale kwa telele program ila si umanyithia andu iulu wa muthelo na kusoea wauo kukwatanwa
Misimbingi ila isuviana iteta sesiana ila siena wau o ni asia ando aingi ala mekalande ni waisaki. Mayesi undu maile kwesiana wau o wa muthelo. Zia imwe yekwekithia ni mathimwani kana masie wau o kukwatanwa. Christine Monyi ola ni wa mutongoi wa musi wa kusuvia siana wa Orek ola utethia sesiana ila siena wau o wa muthelo kuya mavoko. Ni wa sesiana siena wau wa muthelo ona kuvikia omutheni sivatholawa na ingi kulewa misini yo. Itina waoni matwa isi iseso ya kunya icha leu kwa siana na andu wako kisakini cha Kimongo sub-county ya Mavoko. Daniel Mongela Mbeange. Christine Munyi urali musovi wa siana musini wa Horek Families eleshakana vena wata wa silikali kusila muveani wa uiti kwikia maseso mautwa isi ithimi sia wau wa HIV and AIDS isioni sia isaki nikienda kuolanga utalo na nthi kumana yulu wa uima wa mwe na kwisia kwitene. Mimi ningehimiza serikali yetu izidi kutembelea especially the facilities we have around us, level 3 level 4 wanakuja kupatia hawa watu counseling ndio mtu aweze kujitikia na ndio aweze kupimwa, kwa sababu kikaa kama hujapimwa hujijui na hujui kama unaeneza ama unaendelea kudhoofika kwa mwili. Kwa hivyo ningetaka serikali iweze kuhimiza watu wote waweze kupimwa HIV ndio tuweze kufunga hizi milango za children's home ya watoto wale wameathirika, kwa sababu mtu akijijua ataweza kuprotect hata mtoto wake. Ingi no wende ana kunya kule kwa nthi meyumila se kwa wingi kumana wima wa mwe nikienda kwisia vala batoneka be wa kuvini wa ni wowosu ndaweta kana mwene nthi amina mana wima wake wa mwe ithia ila isi kwambisia utumia ndawa. I've learned a lot that watu hawajitokezi kupimwa HIV na tumepata changamoto nyingi sana, kwa sababu watu hata kuna wale washapimwa, kuna wale hawajijui, kuna wale hawataki kujua hali yao ya HIV. Nao ndio tunasema kwa sababu ya preventive measures ya kuzaa watoto wale wako na HIV, ndio tunawahimisha sana waweze kupimwa ndio wajue hali zao, ndio waweze hata kuprotect wale watoto wanazaliwa. Ane na ivina ina manengane sindu mbaleu ngua mivila kisakini cha Kimongo kila Kimavoko kauntini ya Masaku. Alafu kuna hii kitu ya mental health, we do mental health especially with children, wale watoto wameathirika. Hiyo unajua wanakuanga na shida vile wamezaliwa, vile wamekuwa rejected. We have brought some food stamps to families that are vulnerable, and we have managed to give to more than 100 families who are elderly, widows and orphans. I also brought some clothes and sanitary towels to young girls. Umaskini hapa ni mwingi sana, sababu mimi ni mkaaji, na mimi kama mkaaji hapa pia mimi ni mhubiri hapa. Walemavu ni wengi sana, na vile vile hata pia wao wako nyuma, sababu wale watu tunapata wanaweza kuwasaidia, hatuoni kama wanaweza kuja watusaidie. Daniel Mongela, Mutongo TV, kumva Kimongo, Mavoko kauntini ya Masako. Ni movea muno Daniel Mwongela na tuisonga na mbeni kana. Musumbi William Ruto ni waneni ya chathini cha kulikuwa wiyani cha Reverend Wallace Ng'ang'a Gashiri vala wawe tangwatanio ya ndeni na silikali ni ithito itethesi vanene ndeni wa maundu ma uthukumi. Ayasi athukumi aingi ma silikali muveani wa itama thukuma amatenzi yasi ya ndeni sio maikavetie. Ruto ni wasi ameyumite kutethesia muvea wa itanziani sionthe. Muneris operam dant ut inter ipsos beneficia. Throughout the life of our nation, the partnership between the state and religious institutions has been a cornerstone of our nation's strength. The Catholic Church is among the foremost of our partners and continues to complement national strategies to serve citizens in many sectors, including education, healthcare, and provision of psychosocial and pastoral services. I was particularly impressed
when the Secretary for KCCB said the Catholic Church believes in support for the poor and vulnerable in our society. Because that is the essence of humanity, to be able to serve those who are underprivileged. Build on mutual respect, tolerance, and moral uprightness. This partnership anchors our society. To ensure that our defense forces remain strong in every way, including physically and morally, faith-based support structures like the military ordinariate are critical in nurturing the values and organizational ethos that guide our men and women in uniform. They allow our men and women to be brave, to serve the nation, and with distinction, to undertake their responsibilities while staying true to their beliefs. We live in a highly dynamic world where faith and moral values are under constant challenge from skepticism, moral relativism, religious extremism, and even terrorism. Our institutions, communities, and nation have never required a solid ethical and spiritual foundation as they do today. Mwandiki mutineka muveani wa uiti ariki mtaini wa kulia enende mandikithie alamenthi woonthini wa portal ya SHA kana wenda Social Health Authority. Kimutaini wa isekeni kiutethesia uthukumi mwailu na kila mundu athukumwe undu vailite. Ari ulaetongwesie athukumi kivathukanio ma SHA nthini wa mkutano wa member ma County Executive Committee ni waikithia enende kana mathina ala manekumbulite SHA mwambililioni ni maathe. The NHIF Acts could not accommodate the rollout of universal health care. And therefore, we passed the 4 laws that will support, which was the legal framework that will support the rollout of the universal health care coverage. And therefore, we had to come up with a clear roadmap of now moving from the NHIF to the Social Health Authority. The key thing also that we looked at is we have now 3 funds as opposed to the earlier NHIF where there was only 1 fund, which was the contributory fund. But now under Social Health Authority we have 3 funds. That's the Primary Healthcare Fund, which will cater for treatment of patients at level 2 and level 3 facilities. And this will be provided free to those who are registered under SHA. And then the second fund is the Social Health Insurance Fund, which is a contributory fund for all Kenyans who have registered and have either they are salaried or they are unemployed. If they are unemployed, then they have to be verified through what's called the means testing or assessment of their income based on their status, and they will be the assessment will be done, and they will know exactly how much they are supposed to pay in terms of their contributions. The national government requested NHIF to provide enhanced medical cover for the civil servants, and similarly the county governments also requested NHIF to provide enhanced cover for their employees. Under the social health insurance, now there is no enhanced cover anymore. We are all entitled to one cover, one benefit, one tariff for all the services. And that's why
the county governments now, as an employer, have to look for an alternative private insurance to provide for the enhanced cover that they were giving to their employees. The assurance I'm giving the public is basically one, that once a system stabilizes, they will receive their services without any interruption. Two, I also want to assure the public that they are going to get more benefits as opposed to what they are getting under the National Health Insurance Fund. The most important thing is every citizen who has registered can access free medical cover at level 2 and level 3. Every other issue. Na hii ndio mwendo musia wa Mutongo TV namba kusomea mautomani elinga likoni isi ya mautomani valangwa mbesena wa Elizabeth wa mwasi olonwasia please leaders ya ukamba dokumai ando na venonge vanaonoasia elo Mutongo TV Mwangangi anena na savyo alama nengiwe mbesa malonje deputy president itumete lete vyo ground na rigathi ndevando uende tene mutinda kuma mathatani na indi mwenda museisi ya Mutongo TV vawi voto kumini ya Vilingi wa Mauvoo omonde na kwete ya Mauvoo ni na kesha rondinda kwanzia ya meko nyinita wa Faith Nthenya idhi wanakuyo kiseo.